believe that investing in our youth is the key to a prosperous and sustainable future. Usekela Mongameli Paul Mashatile wenze intelo kwinhlanganiso ngotyalo umali esindleko yeagenda yophuhliso lolutsha eNYDA eGauteng ngalentsasa. Ujudge Zondo uthi akonto inqanda kuba urhulumente kangabanjwa ngobhongwana kwakhona njengoko kungekho manyathelo athatyathwe iparlamente ukuqinisekisa ukuba lo mkhwa wenzeki kwakhona. Kwezemidlalo intshatshelo ezikhuselayo ze-Women Africa Cup of Nations Banyana zinikwa undlela nto zifaneleyo phambi kokuba zinduluke ukuya kwindebe yehlabathi yamanina kwiFIFA. Inkosi Mazole isicaka sithambile sithi nxatsho ke nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT lingaphosisanga amaseko mandikawulendi warhuqa. Usekela Mongameli Paul Mashatile wenze intetho kwinhlanganiso ngotyalo umali esindleko yeagenda yophuhliso lolutsha eNYDA eGauteng phantsi komxholo othi Unlocking Investment for Human Capital for an Inclusive Economy. Le nhlanganiso lilinge lokonyusa utyalo umali oludingekayo kumacandelo ohlukeneyo ngelokuthamlisa ulutsha kuwo onke amabakala. Ikwajolise ekukhwebeni abathatha inxaxheba abadingekayo ukuze babinze ngegalelo labo kuphuhliso lomntu omtsha. In today's rapidly evolving and extremely competitive global economy, we believe that investing in our youth is the key to a prosperous and sustainable future. Khange afihle makhuba umnumzana Mashatile wathi enyathela kwingxaki zelizwe neziyimiqobo kuphuhliso lwabantu abatsha nasekuvelisweni kwamathuba ezengqesho. As a country, we are going through the most difficult period in the history of our democracy. We are faced with challenges ranging from an ongoing energy crisis, high unemployment rates, particularly amongst young people, dwindling investor confidence, and an economy that is not growing rapidly enough to meet our development goals. Intswela ngqesho kubantu abatsha uyichaze njengesikhushumbisi esingaqhushumba nanini na esifuna ingqwalasela engxamileyo. According to Stats SA, the youth unemployment rate reached 6.1% in the first quarter of this year. Nearly 2/3 of young people that are not engaged in any form of viable employment. This, of course, is a ticking bomb, and this imminent crisis requires immediate and unwavering attention from all of us. Kunjalo Sekela Mongameli uthi umninzi umqela ohanjwe ngurhulumente ukukhawulelana nabantu abatsha. On our end as government, we have created a favorable environment to support the youth to become successful entrepreneurs with flourishing businesses. Kuza kudingeka abantu abatsha bakhokhele ngokwabo kumaphulo angophuhliso nokuveliswa kwamathuba ezengqesho, utshilo umnumzana Mashatile. Kwiindaba ze-SABC, ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Ikhabhinethi isamkele isivumelwano sentsebenziswano phakathi kweli nelizwe laseMozambique. Ukuzana njengoko iMozambique iza kunceda uMzantsi Afrika kwiingxaki zamandla. iMozambique iza kunikezela nge-100 megawatts zombane kwezi nyanga zintathu zizayo. Ukubhengezwe ngumphathiswa kwiofisi yobongameli uKhumbuzo Ntshavheni ngethuba ethetha kwinkomfa noonondaba ePitoli ngalentlazana enika ingxelo ngentlanganiso yekhabhinethi. Cabinet welcomed the agreement that will see Mozambique supply South Africa with 100 megawatts of electricity within the next 3 months upon the signing of the power purchase agreement. The next 3 to 12 months will see South Africa importing up to 1,000 megawatts of electricity from Mozambique. Cabinet further welcomed continuous improvement in the ESCOM's generation capacity that has ensured that the utility registers over 60% energy availability factor. Cabinet extends its appreciation to South Africans for your contribution in lowering the demand for electricity, which has contributed to ESCOMs being able to maintain lower stages of load shedding. Saving electricity is a shared responsibility and an action from which all of us benefits.
Ijaji eyinhloko uJudge Raymond Zondo wenze intetho ephambili kwindibano ye-Human Science Research Council, i-HSRC ngamafuphi emxholo uthi ingaba ukubanjwa ngobhongwana kwarhulumente kubeke idemokrasi yele mngciphekweni kusini na. Le ndibano ibanjelwe kwiziko le-HSRC ePitoli. Ijaji eyinhloko Raymond Zondo uqale waphefumla ngomxholo ekudityenwe ngawo xeshikweni esenza intetho yakhe. The topic that I've been asked to address, as I have indicated, has the capturing of the state placed our democracy at risk? The answer to the question is unequivocal yes. Ukwachaphazele nomba weGupta. There is no doubt when one goes through the evidence that was heard by the commission that the Guptas and those who worked with them had planned this project in good time and worked on it for quite some time. Uxinenise nangephephandaba elakhutshwayo ngelo xesha. On the 7th of December 2010, the Gupta's newspaper came out for the first time, and it said Mr. Brian Molefe would be the CEO of Transnet. Uthethe nangentlanganiso yaqhubekayo malunga nokususwa kwabathile kwinkampani yakwa-Eskom. You have a meeting which was meant to include Mr. Zuma, Mr. Dumieni, and a gentleman called Mr. Linnell at Matlambandlovu, where they were going to discuss the removal of certain officials at Eskom. Ukukhusela uluntu, uJudge Zondo uthe akukho nto inqanda ukuba urhulumente angangabanjwa ngobhongwane kwakhona njengoko kungekho manyathelo athatyathiweyo yipalamente ukuqinisekisa ukuba lo mkhwa awenzeki kwakhona. Kwiindaba ze-SABC ndingusekiwe Ngombane. Kwakuvimba wethu emini nje abahlali baseKaladogo kwiKharu bathi bonele kubunqongophala kwamanzi kwingingqi yabo kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwinjelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe usekela mongameli Paul Mashatile wenze intetho kwintlanganiso engotyalo umali esindleko yearhente yophuhliso lolutsha i-NYDA eRhawutini phantsi komxholo othi Unlocking Investment for Human Capital for an Inclusive Economy. Le ntlanganiso lilinge lokonyusa utyalo umali oludingekayo kumacandelo ohlukeneyo ngelokuthamlisa ulutsha kwa onke amabakala. Ikwajolise ebukhwebeni abathatha inxaxheba abadingekayo ukuze babinze ngegalelo labo kuphuhliso lomntu omtsha. Kuphehlelelwe inkqubo yele ejongene nezicwangciso zehlabathi zokuphelisa ukosuleleka kwabantwana intsholongwane kagawulayo nokusoleka kwabo sisifo sikagawulayo eThekwini kwinxalenye yenkqubo yeli yokulwa nesifo sikagawulayo. Nangona kwenziwe inkqubela kwidabi lokulwa nentsholongwane kwihlabathi jikelele, kodwa sarhuqa ngemva amanye amaphulo okulwa nayo kwihlabathi nakweli Mzantsi Afrika. Kubantwana abamalunga ne-52% abaphila nogawulayo, sisiqingatha kuphela sabo esifumana unyango. Kubanjwe inkomfa yesihlandlo se-11 ejongene nokulwa nogawulayo kwisixeko saseThekwini KwaZulu-Natal. Phakathi kwemingeni egxilwe kuyo kukubaluleka kokuba abantwana bafumane unyango lwamachiza athomalalisa le ntsholongwane, nanjengoko kubikwe ukuba phakathi kwe-52% yabantwana abaphila nentsholongwane kagawulayo sisiqingatha sabo kuphela esifumana unyango. While we're making progress in putting adults on treatment and keeping them on treatment so that they can go on with their productive lives, unfortunately, much less children are on treatment. This is a worldwide trend, but it's also happening here in South Africa. So what we're doing here today during the AIDS conference is raising awareness of the situation of children and making sure that the attention, the resources, the investments that are put in the response to end AIDS globally also make sure that there is an impact and an attention to children.
Kuqikelelwa ukuba ngabantwana babalelwa kwi-160,000 ukusukela kwimveku yokutsho kwabaneminyaka eli-14 abosuleleke intsholongwane kagawulayo ngonyaka ka-2021. Eli gosa lithi phakathi kweenzame zokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane kagawulayo nokuqinisekisa ukuba abantwana abosulelekileyo bafumana unyango, kufuneka kugxilwe nakwiinkqubo ezisiwe ekuhlaleni kwaye abantwana bangoyiki ukundwendwela kumaziko ezempilo yokufumana uncedo. What's behind that statistic is really mainly, and that's why we want to focus on adolescent girls, the reluctance that some girls, younger girls, will have to go and seek support or health care if they know they have been infected by HIV. We need to make sure that they feel comfortable with the type of health services that are available to them, and that's why we support approaches, we support programs where we have peer mentors in health facilities so that we overcome this reluctance. Kulindeleke ukuba le nkomfa iqhutyelwe eThekwini iqukunjelwe ngomso. Isebe lamagosa ezendlela eTshwane livakalise umyalelo okhuthaza abaqhubi ngeziqinisekiso zengqesho, ukuthatyathwa kwemifanekiso noshicilelo xa amagosa bamisa ngenxa yokuqatsela kwamatyala obuqhetseba nokuxhatshazwa kwabaqhubi ngamagosa ezendlela. Usodolophu wesixeko saseTshwane uSilius Brink uvakalise esi sixeko njengesijamelene namantsintsintsi kwintsebenzo ngenxa yentsindabadala yezezimali ethi ibangele ukunqongophala kwezixhobo. Oku emva komyalelo ovakaliswe ngobambele ulawulo lwamapolisa kwisixeko saseTshwane uBessel Ngwashu othi unxibelelwano namagosa ezendlela malushicilelwe ukurhoxisa urhwaphilizo nokunqamla ubuqhophololo kumagosa endlela. Isithethi samapolisa wesixeko saseRhawutini naso sikunqenile oku. It is important for a motorist to know that once you are being stopped by either a traffic or police official, that you are entitled to ask to see for either an appointment certificate or an appointment card from that official to prove the identity that they are really a police official. And if you are feeling that this official is mistreating you or the behavior is unruly, then you can report to the JMPD, and that's using the anti-corruption hotline, which is 0800 203 712. uBrinks uthe akuvumelekanga ukuba isixeko sivumele ubugwenxa kanye kubasebenzi abathwaliswe uxanduva lokukhusela uluntu, yaye ukunqongophala kwezixhobo akusosizathu singqengqwa esingangumqobo kumagosa ukuba enze umsebenzi wawo ngokufanelekileyo. Let's be honest. If we have to wait until everybody's got a car, everybody's got perfect resources, then we won't function. Because beyond any collective agreement, we've got an agreement with the public that we won't deploy criminals to do the work of police. We have capacity to deal with these issues that are, in our hands currently. Isithethi samapolisa wesixeko saseTshwane uIsaac Mahamba uthe amatyala wabasebenzi belisebe ayi-225 aphantsi kophando acacisa ukuzijula kwabo ijacu ekuqinisekiseni ukuthabathela ingqalelo imiba erhuqisa umrhaji yamagosa ezendlela ebikwa ngabaqhubi. Kungoko ekhuthaze uluntu ukuba luyithembe ingalo yomthetho ngokuhlola izehlo zempatho-mbi, ulwaphulo-mthetho nobutshijolo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Abahlali baseKaladokwe kwiKharu kumasipala inxuba yethemba abantu bakruqukile zingxuba kaxaka zamanzi. Umasipala wesithili iChrizano unoxanduva lokunikezela ngamanzi kule ngingqi. Kungokunje lo masipala wesithili ubekele bucala i-25 million rand ukuphuhlisa izinga lamanzi neziseko zombane. Lo masipala wesithili uthi ungabikho kwamanzi kunqamene ngqo nocimicimo wombane neziseko zophuhliso ezindala. Abahlali bakwidolophu yaseKaladokwe bathi badikiwe ile meko yokushokoxeka kwamanzi kwaye baphinda bathi le meko ichaphazela uqoqosho lwengingqi. Baphinda bathi umasipala waseChrizani unyasha amalungelo wabo ngenxa yelentsinda abadala. Ukushokoxeka kwamatanki, ukuziswa kwamanzi ngenye ingxaki abajamelene nayo kwaye noomatshini, i-generators ukutsho abasebenzi kwaphela
Loo nto idale ezinye iingxaki. Lo masipala inquba yethemba soloko enengxaki zamanzi sukela ngonyaka ka-2020. Iza kusincedisa ekutheni kube kanti kulungiswa le infrastructure bebekhala ngayo besithi yonakele, njengokubona apha emva kwam isurage enqumla phakathi kwamangcwaba yenye yezinto ke beye bazibeka etafuleni besithi baza kuzilungisa. Nosomashishini balapha eKaladokhwe bathi nayo le meko iyabachaphazela, njengoku amanye amashishini sele evaliwe. Abanye abasebenzi balahlekelwe imisebenzi. The Kaladokhwe Business Forum's mission is to negotiate a memorandum of understanding with the district municipality to advise or even assist with minor repairs. We have all resources and the knowledge in locally. Umasipala eKrizani ukwidolophu yaseKomani uthi uqeshe oonokontraki abathathu abaza kuzama ukukhalwana nengxaki. Uthi ikhona imali ebekwe bucala kwaye umsebenzi uza kuqaliswa kwiveki ezayo. Esibonileyo into yoba i-demand yalapha eKaladokhwe ikhulile ngenxa yokwanda kwe-communities zethu ne-development. Kunyaka ophelileyo ilindle beliphumela kwidama iFish River. Kodwa sithetha nje loo nto sayalungiswa ngamagosa kamasipala walapha kule ngingqi. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKaladokhwe kwiphondo leMpuma Koloni. Abahlali baselusikisiki kwiphondo laseMpuma Koloni bamemelela ikomiti ye-ANC kweli phondo ukuba izise uzinzo noxolo kule ngingqi. Ukukulandela uba kutshiswe izindlu zamalungu e-ANC kwilele yasemakhwaleni kuWard 1 kumasipala iNquza Hill kule veki iphelileyo. Kutyholwa ngokuba esi siganeko soyamene nomlo phakathi kwabaxhasi be-ANC kunye nabaxhasi bocebo ozimeleyo. Kungoku nje abantu abane bajongene namatyala okutshisa nokudala udushe. Iintsapho ezininzi zishiyeke zingenamakhaya sithetha nje. Ingxaki esukele kuyo yonke lento yeyoba sibize i-BGM ye-ANC. Kule BGM ye-ANC we-expect amalungu ayi-160 ANC, but bona beza emithingini bengengomalungu a-ANC. Bathi bayi-ANC beza emithingini ne-ANC bengengomalungu a-ANC. Lo qulukubhode ungabikho kwemvisiswano ushiye amakhaya amaninzi edandathekile emphefumlweni. Yile nto ke sibonayo nalapha ekhaya kutshisiwe. Le nto bapha ekhaya ndililungu le-ANC, abantu balapha ekhaya bangamalungu e-ANC bonke, nakwezinye ii-families ngamalungu e-ANC nee-families zabo. Yiyo le nto kuye wacaba makutshiswe ke ngoku ukwenzela i-ANC ibonakale ingekho ngokupheleleyo ngokunokwaba bagqiba i-ANC. Imeko imbi kakhulu kuba kaloku umama notata sebasweleka sobashiya thina, so ke ngoku ikhaya lethu njengoba litshile kuzofuneka siqale phantsi, and ke ngoku asikabi nandawo yakuhlala because kaloku akukho kwadlishiweyo. Sisababeka abantu iifamily zethu siyazibeke kwizihlobo zethu. Amaxhoba akholelwa ukuba ukutshiswa kwemizi yawo ngeyikhuselekile ukuba ngaba abagcini bomthetho bebekhawuleze bafika kwiindawo zexhwayelo. Uba urhulumente wethu amapolisa besebenze ngendlela epheleleyo ngeba kudanga kube nje, ngoba siqale saba-alerta amapolisa ngale mini kuzovandalizwa ngomvulo afika late. Uzibhekelise kude kwingxoba kaxaka eqhubayo kule lali watsho esithi le ingxaki ye-ANC. Ndicela mna kungenelele iphondo because ngabantu bombutho oyi-1 ababalwayo xa ndisithi iqala kwi-BGM. Xa ungangenelela iphondo lize lizosabela ezikhalo zabantu boyi-2, mhlawumbi yeyona nto ingasisombululo eyo. Abo batyholwa ngokuba baxhasa uceba ngumthuzimele bathi bangamalungu asekuhlaleni yaye bangamalungu e-ANC. Ingxoba kaxaka iqale emveni kokuba bethintelwe ukuba babe yinxalenye yendibano ye-BGM ye-ANC. Kude kube nje ngoku kutshe imizi yabantu ngenxa basazenyulelo wethu ceba, abafuni ke ngoku into yoba thina masihlangane nabo, bayasibaleka. I-reason abahlali bafuna ukuba kube khona isikhokhelo of which isikhokhelo asikwazi ukonyulwa ngabahlali, abazi abahlali. Xa kuziwa kufanele uba konyula isebe liyonyulwa without abahlali aba bavotayo. Abahlali kulo mmandla bapembelele isigqeba se-ANC ephondweni ukuba singenelele ukuzisa inzolo kulo mmandla. Umbutho we-ANC usigxekile isenzo sokutshiswa kwemizi nodushe olujolisiwe kumalungu e-ANC kwakulo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC elusikisiki.
Kwezemidlalo intshatshelo ezikhuselayo ze-Women Africa Cup of Nations Banyana zinikwe undlelanhlo zifaneleyo yi-Brand South Africa izolo phambi kokuba zinduluke ziye kwindebe yehlabathi yamanina kwiFIFA. Lo msitho wokuthi indlelanhle ubuzinyaniswe kumongameli weSAFA uDanny Jordan, umqeqeshi uDesiree Ellis nenhlaningi yabadlali. Iza kuthi abathi inxaxheba kwesibini iBanyana kwindebe yehlabathi esindleko ngokubambisana i-Australia neNew Zealand. Ababadlali bakhoyo beBanyana beza nodumo kweli ngokubhaqabula abasindleki Morocco ukuphumelela indebe yeWAFCON. Uninzi lwabo badlali kulindleke babekho kwiqela libheka kwindebe yehlabathi. iBrand South Africa izibophelele ekuxhaseni iqela lesizwe lamanina. I have to set the scene around why we are even hosting this so that we are not misquoted. As the country custodian, such initiatives are important to us because we are telling you that we are rallying behind you, we are support you, we are 100% behind Banyana. Abadlali bazibophelele nabo ekwenzeni ilizwe liphinde lizince ngabo. This is a reminder that when we are out there and playing our part, we're not only doing it for ourselves, but we're doing it for everyone out there who has lost hope, who has given up in their journeys and everything. But we're very grateful, we are proud, and we are excited for what lies ahead. Kulindeleke umqeqeshi enze isibhengezo sabadlali abangama-23 ababheka kwindebe yehlabathi ngoLwesihlanu. There was a squad of 36 announced, which was already difficult because if you look at 1,000 of good players out there, from the 36 we're going to announce 23 in the final squad and 3 on standby, and that is also very difficult. We've worked a lot on how we want to play in training, and it's up to the players with their performances to make sure that they get selected. Banyana iku-Group G ibotshelwe ne-Argentina, Italy ne-Sweden abadlala nayo kule nyanga izayo ngomhla wama-23. Umbengo mndiya ucima umlilo masizibamba apha ku-SABC 1 sakuqhuba nezindaba kwi-DDT emzuzwini makuthethi bumnyama kuvela ukukhanya kube chosi behele.
sinamkela kwakhona ezindabeni zethu emini nje abezohlangulo benza inzame zokufumana kwangexesha inqanawa yaphantsi kwamanzi i-Titan elahleke ngaphansi kwamanzi kunxweme lwasemntla wemelika inabantu abahlanu ngaphakathi kuyo. Inqwelomoya yomkhosi wasemanzini yaseCanada icuphe yabhaqa ingxolo ephantsi kwamanzi. Inkxalabo yokuba xa kulahleka uqhagamshelwano nenqanawa yophando isenokuphelelwa ngumoya ococekileyo kwiiyure ezingama-24. Amathemba yaphela ngokukhawuleza ukufumana abakhweli abahlanu kwinqanawa i-Titan bephila xa kujongwa umsebenzi wolungiselelo oluza kubandakanya kuqala ukukhangela inqanawa nekuqikelela ukuba ikumgangatho wolwandle olumalunga neekhilomitha ezine ngaphantsi emanzini ukuba ibuyiselwe phezulu. Inqwelomoya yomkhosi waseCanada ibone ingxolo ebetha ngaphantsi kwamanzi ngobusuku kwindawo enkulu yokukhangela. It changes the thoughts incredibly. So now I have this giant burst of optimism. And the question is this banging. We've heard in the past with Air France 447, with Malaysian Air, that there were noises coming from the sea and that must be the plane, and it turned out not to be. So I'm hoping they have to work quickly to identify where that noise is coming from and then investigate what that noise is. So, and right now there's no time to analyze things. They should be moving equipment toward the sound so that if they identify it as man-made or human-made, they've already got equipment on the way to the bottom. We're really short on time at this point. Inqanawa zaselwandle nekulindeleke ukuba zifike kwindawo yokukhangela ngolwesithathu zibandakanya umkhumbi waseFrance oxhotywe ngerobot yaphantsi kwamanzi olwandle. Kukho nenkxalabo yokubuyiselwa kwayo phezulu ikhuselekile. La première fois que ça arrive, Uthi kokokuqala kusenzeka oku kunqabe kakhulu okwenzeka kudala ngethamsanqa kwakungekho bantu ngaphakathi kuyo. Kokokuqala kuba ide ifikelele kubunzulu bale ekunzima kuba ifumaneke isiwe phezulu. Abakhweli kuhambo lwabakhenkethi oluxabisa i-250 yamawaka edola kwisitulo ngasinye babandakanya usomashishini waseBritane, usomashishini ozalelwe ePakistan, unyana wakhe, umhloli waseFrance kunye nomnini wenkampani Ocean Gate. Everyone that's been to the sea, to the bottom of the sea in a submarine, has feared this and wondered what would happen if this happened. In one case, it would be a quick ending if the sub imploded. In another case, if you were trapped, it would be a slower ending. But in either case, I guess if you were trapped there and with air slowly running out would be just horrible. I don't like to think about it, but it would not be pleasant at all. Inkxalabo yokuba ithemba liyaliphela iyure ngeyure. Ingcali zalumkisa ngeengozi ezinokubakho ukususela ngo-2018 zibongoza inkampani ukuba ingene kwinkqubo yoqiniseko olungqongqo. Ileta evela kumbutho wezobuchwephesha baselwandle isiya kwintloko ye-Ocean Gate uStockton Rush yasilela kwindlela yayo yovavanyo nokuba isigqibo sayo sokuncama uvavanyo lwemveli sinokukhokhelela kwingxaki enokuba yintlekele ye-Titan. Zikwalumkise ukuba umboniso wentengiso wenkampani ulahlekisa uluntu kwaye wophula umgaqo wokuziphatha wobuchwephesha abazama ukuwugcina. Amasebe karhulumente anike ingxelo kwikomiti ejongene nenkcitho karhulumente yeISCOPA ngenkcitho ethe yaqhubeka kumasebe nebingagunyaziswanga lisebe lezezimali. Amasebe ohlukeneyo adandalalise izizathu ezahlukeneyo nezikhokelele kwinkcitho engagunyaziswanga. The department spent 19.5 billion of the 19.7 billion allocation, so 99.7%. So there was no overspending on the vote. But there was an overspending of 6.488 million in one of the main divisions, and that then constituted unauthorized expenditure here. This 6.5 million was spent on the National Teacher Awards. It was an additional spending on what was budgeted or allocated for this particular ceremony. Which annually celebrates and acknowledges public schools and teachers, and particularly acknowledging their outstanding performances. So in this year, the department had in fact planned to spend more than what was initially budgeted
on the program, so it wasn't an unexpected additional expenditure. But they had planned to shift money from other areas of where savings were incurred to cover these additional costs. In March 2020, which is still part of the financial year 2019-20, President announced that we were likely to have, they were already planning for a lockdown, and announced that the social grants will be paid earlier, which means the social grants will be paid in March 2020. Because social grants will be paid in March 2020, that makes the payment a 2019-20 payment, not a 2019-20 payment, not a 2020-21 payment. The social grants were budgeted in 2020-21 payment. So this meant that the April grants were paid earlier, and because of that, we ended up with unauthorized expenditure in 2019-20. So this was not a function of negligence at all on the part of the department. It's a result of an emergency response that was required. And this was due to adjustment of housing allowances for employees below salary level 12, as well as adjustment to the medical aid contributions. In our view, with proper financial management, we believe that this unauthorized expenditure could have been avoided, since overall compensation of employee budget was underspent. The department did indicate some mitigating actions and steps to prevent unauthorized expenditure. For instance, there was presentation of IYM reports to Budget Committee, National Management Committee, and the Audit Committee, and conducting of monthly financial meetings to discuss financial issues. Sihlabele mkabanendaba zethu uluntu oluhlala ezilalini eMpuma Koloni lusilela ngasemva kwenkqubo yokwelela kobuxhakaxhaka bale mihla. Uninzi lwalo alinazo iibhokisi ezintsha zokubukela umabonakude ngelithi abanye bengazi noba kuthethwa ngantoni. Iziko lepost office lilo eliqhuba lenkqubo yokunikisa ngezibhokisi, into leyo ekhokhelela kwamanye amagingxigingxi. Ubuxhakaxhaka bokufutukela kwindlela entsha yokusebenza komabonakude kuseyintsomi nephupha nje kubantu basesilalini abangathathi ntweni. Kwimizi elishumi ephila ngaphantsi kwentlupheko, ungamnye kuphela umzi onale decoder ye-DTT okanye kungabikho namnye. Abantu abaninzi bathi ziyabothusa iingxelo zokuba kuzawucinywa umabonakude osebenza ngendlela endala. Ngoku ke ngonxa kuthiwa ndizocinyelwa kungabuhlungu enhliziyweni yam, ngoba kaloku angeke ndikwazi ukuhlala kakuhle. Zonke izinto zezwe ndifuna ukuzibona. Bambi ke abantu bathi abazi nolwathethwa ngenkqubo yokufutukela kumabonakude osebenza ngobuxhakaxhaka bale mihla, i-digital terrestrial television ukutsho. Bafuna urhulumente afake ezibhokisana kwimizi yonke engathathi ntweni. Apha i-TV yam iyandisokolisa, ibonakalisa isititshi esinye nabantwana bakwazi kubona njengoba bethanda i-TV. Ineli bhokisi ke kuthi libonakalisa kakuhle asinalo thina. Xa sifuna ukubukela nje sibukela lufilimu. Asikabi nazo nezibhokisi ke kuthiwa zibukelisa kakuhle. Ngokungathi singathola zona ke asikwazi ke noba singathatha apha emalini yabantwana. Siphila ngemali yabantwana. Imizi yeposi kweli yanikezwa uxanduva lokuzisa iinkonzo ebantwini, ingakumbi abahlala kwiindawo ezihlelelekileyo. Ukubhalisela nokukhutshwa kweebhokisana ze-DTT ngomnye umsebenzi wabekwa kwemagxeni alo mzi weposi, kodwa ukuhohloka kweziseko zomzi weposi, unqongophala kwabasebenzi nobutithisholo nobuqhitala bukarhulumente ekulawuleni umzi weposi kukhokhelela ukuba abantu abaninzi balale emigceni belinde iinkonzo. Siyahlupheka, sinanyanga ntathu imali asiyifumani, silala kule posi, siyagodola, siyagula. Senzelwa amakhadi, kwabe kwathuna amakhadi akwathiwa akasebenzi. Apha kule posi kwathiwa inetwork ayikho, ayekiswa amakhadi. Ngoku sabe sazolala, siyalala apha.
ukucinywa kokusebenza koomabonakude abasebenza ngendlela endala i-analog ngabulamakhumtsha kwakubekelwe umhla wama-31 kuMatshi. Kungoku nje kulindeke ukuba kubekwe omnye umhla ocinywa koomabonakude abasebenza nge-analog. Ndinkululeko Nyembezi, iindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukanti ke ngoku make siqwalasela amanqaku anqenqeza phambili kumakhasi ethu onxibelelwano. Sinaye apha kumagumbi ethu sasazo sochwepheshe kwezonxibelelwano uSandile Hlangane sakumncambazisa ngale miba. Sayi siyakwamkela. Izinana zinyamelele kuqhubeka ntoni ingawapha amanqaku atrendayo. Oqala zive ke bathi ayanyamalala amathemba okokuba ezi zinana zizawufumaneka. Loo nto ke ayinabo ubunyani, kodwa abantu abaninzi bathetha ngale mali ingaka bathi xa besitsho iyabasinda okanye iyawasinda la madoda, ngoba bayazibuza ukuthi ebeyofuna ntoni la madoda, ngoba kuvakala into yokokuba ebeyowujonga nje iintsalela zeTitanic, ibingekho into engathi noko i-serious kangako. So eyona ndithuse abantu ke yile yokokuba unyana womnye wala madoda ubonakale onwabile kwenye indawo yezinana. Izinto athetha ngazo ke lo nyana azidibenanga nale yenzeke kutatakhe kwakunye neli qela lihambe kutatakhe. Yona nto ibothusayo kwabantu ukuthi uyawuthini unyana wale ndoda okokuba athi utata efunwa enyamalele abe yena ebhiyoza apho bhiyeza khona. Okwesibini ke sizawuyazi ukuthi uLindiwe Sisulu uyatrenda. uLindiwe Sisulu enye izinto abantu bamakatrende kukuba ubhalele abemi boMzantsi Afrika incwadi. Uthi kule ncwadi akakwazi ukuzibamba ngoba umkhwebane ongu-public protector okanye u-public protector omisiweyo uyaleqwa kwakunye noThina Juta exactly. So uthi bayaleqwa ke akakwazi uziva ethula engummi wase-South Africa. Sizawuyazi ke oomama banamalungelo. Uthi ke xa yena ezawuthula iyawuthetha ukuthi loo nto leyo uyababhitreya abantu abangoomama xa engazobathethelela. Uthi ke abanye babantu abamleqayo ngamalungu epalamente abezendaba kwakunye namanye amalungu we-ANC. Kawutsho ke sayi izeziphi iividiyo ezibukwe kakhulu? Phambi kokubana nje sithethe ngenye ividiyo ethe sayibona itrenda, sizawukhumbula ukuthi uAndile Jali uye wazibeka phantsi intambo kwiMamelodi Sundowns. Abantu abanintsi ke okanye abalandeli be-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates bebengathanda ukuthi uAndile Jali angene kwi-Orlando Pirates okanye exactly okanye kwi-Kaizer Chiefs. Ngelishwa lomhluzi wamanqina ke into enzekileyo kuvakale indaba ezithi uAndile Jali usayine ne-Orlando Pirates. Ayinabunyani ke loo nto leyo, kodwa imanager yakhe namhlanje ivele isithi kusengenzeka okokuba lo kaJali angajoyina amanye amaqela waseChina. Ividiyo ke ebukwe kakhulu yile kaDr Nandipha Makudumane. Sizawuyazi ukuthi qho xa simbona engena court unamatyathanga, kodwa kule video ubonakala engenamatyathanga. Khawusixelele ke ngawopha amanqaku mhlawumbe singawajonga okanye singawabuka. Abantu abaninzi ke bazawulibuka eli nqaku lale Titanic ngoba bafuna uyazi ukuthi kwenzeke ntoni okanye kuza kwenzeka ntoni. KuTwitter ke uyawuyazi nawe Bhelo kokuba wayinyathela inyoka emsileni uzawudibana nembila zithutha. Zininzi izinto esizawuzilindela esizawuvela ke zivezwa ngabantu ngoLindiwe Sisulu ngoba bathi ubanyathele emsileni. So iTitanic noLindiwe Sisulu masisijonge zonto ezo sizawubona kuthaka inhlanzi. Chochubeko dosini sibamba ngazibini nangamso. Camako. Ngoku masiqwalasela amaqondo emozulu ukuba siphathele ntoni.
Iindaba zipheli mawethu nto nje utshaba lixesha. Sihlangabezeni sibuya nazo ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi. Makube chusibehele.